siempre. Muy bien, buenas noches, buenas tardes, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están todos? Yo soy Julián Alcántara y estoy en vivo y directo desde aquí, desde Punta Cana, la isla bonita. Estoy feliz de compartir una noche más de liderazgo y hoy, como cada martes, tenemos nuestro invitado especial. Es mi mentor, es una persona que está haciendo algo grande en la industria. Por más de 30 años se ha dedicado al mundo de los negocios, de marketing en red. Y como cada martes, él nos trae nuevas noticias, nos comparte su visión, lo que está pasando con MyDilyChoice a nivel global y lo que va a pasar, porque es una persona que capta la visión y la transmite para que nosotros hagamos cosas grandes como la ha hecho él, ¿no? Así que bueno, con todos ustedes desde Las Vegas, nuestro gran mentor, el señor John Arenza, con todos nosotros como cada martes. Gracias, John, por tu participación especial aquí. Gracias. John, it's always always a pleasure to have you. Buenos días a todos. Buenas tardes. Okay, well, good evening, good afternoon, everyone. Super excited to be with you here today. Bueno, una vez más, súper emocionado por estar aquí con vosotros hoy. So I know there's some new people on, and so I'm going to just touch a little bit on my story, and then I'm going to talk a little bit about MDC, why MDC, as well as I want to give you some updates of what's happening. Así que bueno, puesto que sé que hay personas nuevas hoy conectadas a esta llamada, voy a empezar contándoos un poco sobre mi historia y por qué hemos elegido MyDilyChoice, así como algunas actualizaciones. And so, number one, just a little bit about, me. For those of you, I see new faces on here that may not know me. Así que bueno, empecemos eso, contando un poquito sobre mi persona. Veo algunos nuevos rostros en esta llamada. I have actually been involved in this industry of networking now for 34 years. Así que bueno, ya llevo involucrado en esta industria de network marketing 34 años. And, I came to the industry, I was a blue-collar worker, a maintenance person, a welder, grew up in a small town in Minnesota, a town of about 2,000 people. And before I got involved in networking, I literally had never traveled more than 100 miles away from where I grew up. Así que bueno, como sabéis, vengo de la industria del mantenimiento, ¿no? Era soldador y nunca me había alejado más de 200 kilómetros de mi casa. And, I have a learning disability, I have dyslexia. So I struggle with reading and spelling, still do today. Back then, it really affected, my self-esteem and my self-confidence. I was very shy. I was very introverted. Literally wouldn't even say hi to someone unless they said hi to me first. Bueno, tengo una dificultad ahora en cuanto al aprendizaje. Tengo dislexia todavía a día de hoy. Entonces, pues os imaginaréis cómo me afectó en ese momento. Y yo era una persona muy, muy tímida, bastante introvertida. O sea, ni siquiera me atrevía a decirle hola a alguien. And, the reason I share that is, as you're looking at this, no matter where you are in your life, whatever your background is, your age, your education, your financial position, you can definitely do this. And, I believe I am, one of those people that is just a living testimonial of the life-changing power of network marketing. Y bueno, y os comparto esto con la única razón de, bueno, a medida que miráis esta oportunidad, no importa para nada de dónde vengáis, qué edad tengáis, vuestra posición financiera, podéis hacer este negocio, ¿no? Creo que soy un testimonio vivo de cómo el network marketing puede impactar en tu vida. And I started out part-time, initially wanting just to make, as I look back 34 years, I was making $9 an hour. I was just starting out part-time, with a goal of just, gosh, if I could make a few $100 extra a month. Así que bueno, comencé en esta industria a tiempo parcial, hace ya 34 años, trabajaba en mantenimiento, ganaba unos $9 la hora, ¿no? Y mi objetivo era ganar, jolín, ojalá que pueda ganar un par de cientos de dólares de más. And then started thinking about, wow, what it'd be like to make, an extra 1,000 or so a month. Y luego pensé, bueno, ¿y si puedo ganar yo qué sé, $1,000 extra este mes? And, back then my goal was if I could make 3,000 a month,
I'd be able to go full time. That would be more money than I could even imagine. It was more than I was making full time at my job. Y bueno, ya me preguntaba, Jolín, si puedo ganar $3,000, entonces podré dedicarme a esto a tiempo completo, ¿no? Porque era lo que más o menos ganaba, o no, ni siquiera me acercaba a esa cantidad en mi trabajo a tiempo completo. And I was actually able to do that in 6 months. Y pude conseguir ese objetivo en 6 meses. And so, now I've been full-time in the industry for 34 years. Así que bueno, y desde entonces llevo a tiempo completo en esta industria y han pasado 34 años. And think about that. I started out, wanting just to make a few hundred extra dollars, and now over my 34-year career have made almost $28 million. Así que fijaros, ¿no? Empecé con ese objetivo de poder ganar un par de cientos de dólares de extras y ya a lo largo de toda mi carrera he ganado un poco más de 28 millones de dólares. And I never set out to make that kind of money. But you learn and you grow and you see a bit further, and that coupled together with the right opportunity and some focus and some excitement and some consistency, you never know what can happen. Bueno, como sabéis, nunca comencé con ese objetivo de ganar tantísimo dinero, pero bueno, es una profesión en la que se aprende y se gana, ¿no? Y a medida que creces, además de eso, tener la oportunidad correcta, si estás enfocado, si estás emocionado y eres constante, se puede conseguir. And so, over that 34 years, I've only been with 4 companies. Y bueno, en ese transcurso de 34 años he estado únicamente con 4 empresas. And I did really well in every one of those companies, and every one of those companies, for various things, let me down, and I had to make a decision to move. And so I'm incredibly excited about where I am today in my career with the company that I'm with. And a lot of things went into my decision to join MDC. Así que, bueno, en esas empresas, a lo largo de mis 34 años, en esas 4 empresas, me fue muy bien. Obviamente algunas me fallaron y por eso tuve que moverme. Y ahora estoy más emocionado que nunca con esta nueva oportunidad. Y son muchas cosas las que están pasando ahora. And so, my decision to join MDC, I want to first off share, the things that where I am today in my life were really important to me. Así que os quiero compartir, ¿no?, algunos de los motivos por la cual vine yo a MyDilyChoice. Because I did not want to put 3 to 5 years into something again, and then have 3 to 5 years or 6 years or 10 years into something and then have to do it again. Porque lo último que quería yo, ¿no?, al moverme a una nueva oportunidad era invertir 3, 5, 10 años de mi vida en algo y luego tener que moverme y empezar de nuevo. And I think in the world that we live in today, the industry and things that are important today, for long-term success, I found them here with MDC. Y creo que aquí en MyDilyChoice encontré muchos elementos que son claves para tener éxito a largo plazo. With the world of the internet and e-commerce and technology and AI, all of these things are changing people and the way people do things and the way people buy and the way people live. Porque no, en el mundo del internet en el que nos encontramos, el e-commerce, la tecnología, la inteligencia artificial está transformando el mundo, ¿no? Está cambiando las personas y sus hábitos de compra. And most of the companies within this space of network marketing are completely clueless in this area. Y debo decir que la mayoría de las empresas de network marketing no consiguen dar al blanco en cuanto a todas estas áreas. But with the Amazons of the world and technology and everything else, if a company in this industry really wants to be competitive and wants to, be big and long term, they have to adapt and look at these things and understand the direction the world is headed. Pero la verdad es que con los Amazons del mundo, ¿no?, y la tecnología que tenemos hoy en día, si una compañía a día de hoy quiere realmente ser competitiva, debe mirar todos los factores que acabamos de comentar. And I'll unfold a little bit more of this, but I can tell you that
I believe, MDC, it's now, it's 8 years old. It's done $500 million in sales. And I believe this is not going to be a billion-dollar company. I believe it's going to be a multi-billion-dollar company. And I believe it's going to be one of these companies that are going to go on for decades. Así que bueno, más adelante volveré a tocar algunos de estos puntos. Y debo añadir que MyDilyChoice, siendo una compañía que tiene únicamente 8 años, ya ha podido generar en ventas más de $500 millones. Y creo firmemente que no va a ser una empresa que facture $1.000 millones, sino múltiples miles de millones de dólares. So just some very, key important points. Así bueno, algunos puntos clave. And number one, I think also with what's going on in the world. Y punto número 1, teniendo en cuenta lo que está ahora mismo sucediendo en el mundo. With inflation, with the economy, here in the United States, with what's going on in the banking industry. I don't know if that's happening where you are, but there is a lot of uncertainty and a lot of fear of what's happening out in the world. ¿No? Número 1, mira lo que está pasando en el mundo con respecto a la inflación. Aquí en Estados Unidos también hay mucho caos en el sector bancario y se huele, ¿no? Un ambiente de mucha incertidumbre, mucho temor. And a lot of people with just inflation alone, are not, their money is not buying what it once did, and they're falling behind. Y bueno, teniendo en cuenta únicamente la inflación, ¿no? El dinero que las personas tienen ya no tiene el poder adquisitivo que tenía antes, ¿no? Y la gente se está quedando atrás y está pasando dificultades. With the looming recession, I've even heard the word depression thrown out there. People need to react and they need to prepare. Y bueno, teniendo en cuenta la recesión, ¿no? Que se acerca, incluso he escuchado la palabra de depresión, ¿no? Ya mencionado por varias personas importantes, así que es clave más que nunca que la gente se prepare. Prepare for what could happen and in my opinion is most likely going to happen. ¿No? Prepararse para aquello que podría suceder, ¿no? Y en mi opinión creo que es bastante probable que suceda. And so what are people's options? Así, bueno, ¿qué opciones tiene la gente? Maybe drive Uber at night, or maybe a second job or a third job. ¿Qué opciones puede tener? ¿Conducir un Uber de noche? ¿O quizás un segundo o incluso un tercer empleo? And all that is probably going to do is just keep you afloat. Y bueno, lo único que eso conseguiría es mantenerte a flote. And starting a business or these types of things, most people can't take the risk. They don't have the idea, they don't have the money. It's just not realistic or possible. Y bueno, ¿y qué va a hacer las personas? ¿Van a arrancar un negocio? La gran mayoría de las personas temen tomar o no pueden permitirse tomar este riesgo, no tienen la idea necesaria, no tienen el dinero. And so I believe what we have with MDC is in many cases, or in most cases, the best opportunity someone has to really build some additional income, to possibly a whole new career path, and to build some freedom and security in their life. Así que realmente creo que con lo que tenemos aquí en MyDilyChoice es la mejor oportunidad para construir quizás una nueva carrera, un ingreso adicional, incluso la libertad. And why I believe it is, out of all of the network marketing companies out there, the one I chose and the one I believe is going to be an absolute giant. ¿Y por qué creo yo, ¿no? que MyDilyChoice es la mejor oportunidad que existe ahora mismo en network marketing? ¿Y por qué creo que realmente se va a convertir en un gigante? Is all that they, one thing is this overall, the infrastructure. Bueno, un elemento clave es sobre todo la tremenda infraestructura que tiene esta empresa. In my 34 years, there's no question, there's not even a close second. This is the best run company, organized company I've ever been a part of.
En mis 34 años de experiencia, sin lugar a dudas y sin un cercano segundo competidor, esta es la mejor empresa que he visto en cuanto a cómo se maneja y en cuanto a su organización, sin lugar a dudas. One of the things I also believe that's incredibly important to compete in the world is customer service and taking care of your people. Otro punto que creo que es clave para competir hoy en día es un buen servicio al cliente y, por supuesto, cuidar de tu gente. Which they have in place. Cosa que ellos ya tienen. Another thing I think is crucial, I already touched on it, but it is IT, it's technology, it's even incorporating the movement towards AI. Y otro punto que, bueno, que ya mencioné previamente, que por supuesto es crucial, es la informática, la inteligencia artificial. And there isn't another company that has anything even close to us from technology. And one of the updates, because we're introducing this marketplace, is May. In May, you're going to even see a facelift to the e-commerce, the front end of our site, and also more bells and whistles and reports and new look in our back office. Con respecto a todo esto, no hay nadie que siquiera se acerque, ¿no? Bueno, y otra actualización es que, bueno, vamos a lanzar en mayo el marketplace y esto le va a dar, por supuesto, un nuevo toque, una nueva perspectiva a todo el concepto de e-commerce. Así que también veréis en vuestro back office algunas actualizaciones y algún cambio de imagen. So as incredible as the IT and our software is, it's in May that's going to another level. Así que, aunque ya es increíble la informática que tenemos, el software, en mayo se va a ir a otro nivel. You know, in addition to that, you know, providing marketing tools that they have, you know, with the websites, with the landing pages, with the capture pages, with the marketing or product funnels, and all of this stuff is available for free. Así que bueno, también obviamente enfatizar los productos las herramientas de marketing que tenemos, las páginas web, las páginas de captura de landing, los embudos de productos, todo esto la compañía lo pone a vuestra disposición totalmente gratis. And the other thing I think that's crucial is competitive shipping costs. Otra cosa que también es crucial es tener unos costes de envío que sean competitivos. And I'm not sure, you know, I know there's 26 countries right now that free shipping is available for orders over 200 and $5 flat rate shipping for orders over 150. Y sé que ya en 26 países tenemos los costes de envío completamente gratis para compras de más de $200 y entre 150 y 200 el coste sería $5. And in countries that is not yet offered or in orders below that, it's reasonable shipping costs. Nothing's more irritating or frustrating when you get gouged on shipping. Y en países fuera, ¿no?, de esa lista de 26, los precios de envío son bastante razonables porque no hay nada que moleste más, ¿no?, que precios de envíos que prácticamente te impidan comprar. Another thing that's important is return policy, standing behind your products. Otra cosa que también es muy importante, ¿no?, es una buena política de retorno de tu dinero, ¿no?, estar firme detrás de tu producto. People could try our products for 60 days, use it completely, and get a full refund. Aquí en nuestra compañía, una persona puede utilizar un producto cómodamente durante 60 días y si no le gusta, se le devuelve su dinero. The other thing that is incredibly exciting is the house of brands. Y otro elemento que es increíblemente emocionante es la casa de marcas. Where we have something for everyone. Donde tenemos algo para todo el mundo. And the technology ties into this because if you're particularly excited about a product or a category, the technology allows you to focus on that without confusing yourself or your potential customer affiliate with everything else that is offered. Porque la tecnología tan increíble, ¿no?, que tenemos detrás de esta empresa consigue atarlo todo. Porque si hay un producto específico que a ti te encanta, ¿no?, una categoría de productos que te llaman la atención, nuestra tecnología te permite enfocarte o a tu cliente enfocarse en ese producto sin para nada traer confusión.
Incidentally, on the 20th of the month, so in 2 days, Así que el 20 de este mes, ¿no? En 2 días, if any of the hemp products are available in your market where you are, on the 20th, the 21st, and 22nd, there's a major sale taking place in that product category. así que si tenéis los productos de hemp, los productos que tienen CBD disponibles en vuestro país, en vuestro mercado, que sepáis que del 20 al 22 de este mes va a haber un descuento masivo. It happens every year. April 20th here in the United States is National Cannabis Day. Bueno, aquí en Estados Unidos, bueno, lo hacen todos los años, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos el 20 de abril es el Día Internacional del Cannabis. So the company piggybacks on that holiday. Así que la compañía aprovecha, ¿no? ese boom por ese día especial. And we'll be offering the entire, almost all of the products within that category, wherever those products are available, buy one, get one free. Así que lo que hace la compañía es que para prácticamente todos los productos de esa categoría ofrece la opción de comprar uno y te llevas 2. They actually are anticipating over that 3-day sale to sell $5 million worth of cannabis, $5 million worth of our hemp products. Así que la compañía ya anticipa, ¿no? En esos 3 días vender productos por valor de $5 millones. And so it's something you should be definitely, if you have it available in your market or know people that use that, you should, it's time to really where you can use that to create tremendous value for someone to join, or additional volume for people that use that product to purchase, that can help all add to your rank. Así que pues sería genial, ¿no? Utilizar esta oportunidad para añadir un valor tremendo a vuestro negocio, bien sea dándolo a conocer a una persona que no conoce o aprovechando para generar más volumen en tu red. So it'll be a huge 3-day sale. Like they said, they're anticipating to do $5 million in sales over those 3 days. Así que eso, como os comenté, anticipan una gran venta, ¿no? De productos por un valor de $5 millones a lo largo de esos 3 días de rebajas. The other thing is in May, we're launching this new marketplace. Y por supuesto, en mayo vamos a lanzar este concepto de marketplace. I believe there's initially 5 additional brands that are coming available to our 1 million customers and 300,000 affiliates. Así que creo que inicialmente se van a añadir 5 marcas nuevas que se podrán ofrecer a nuestra red de 1 millón de clientes y 300.000 distribuidores. And the goal over the course of the next year is to probably bring on about 200 brands. Y el objetivo que tenemos de aquí al próximo año es traer cerca de otras 200 marcas. And so I want to help you understand a little bit what this means and how it works. Así que quiero ayudaros a entender, ¿no? Lo que significa todo esto y cómo va a funcionar. In a few words, essentially, we are going to become the Amazon of the network marketing world. En pocas palabras, en esencia, nos convertiremos en el Amazon del mundo del network marketing. If you think about Amazon, they have, Amazon branded products. Si pensáis en Amazon, bueno, Amazon tiene productos propios, ¿no? De la marca Amazon. But they also sell thousands of other branded products that are not Amazon branded. Y a su vez, venden miles de productos que no pertenecen a Amazon. But they let people piggyback on this incredible infrastructure that Amazon has by creating an Amazon store and selling whatever they want through that store. Pero lo que hacen es que permiten a otras personas aprovechar la infraestructura de la cual ya dispone Amazon para, digamos, tener su propia tienda de Amazon y vender sus productos por medio de ese canal. So MDC is going to do something similar.
Así que MDC va a ser algo similar. So right now we have 10 brands representing over 400 products that are MDC brands. Así que ahora mismo disponemos de 10 marcas con algo más de 400 productos representando MyDilyChoice. And we'll still expand branded MDC products. Y aún así continuaremos expandiendo productos propios de MDC. But we're also going to be bringing on other people's products that are available through MDC that you can buy from MDC and get paid commissions on instead of buying it at the store or buying it through some other e-commerce site. Así que, bueno, continuaremos lanzando productos propios de MDC, pero a la misma vez traeremos productos de otras marcas que ahora se podrán comprar por medio de MyDilyChoice y se te podrán pagar en comisiones. And I don't know this for sure, but I'm going to share with it as an example. Así que, bueno, no estoy totalmente seguro de esto que voy a decir, pero lo voy a compartir como un ejemplo. Because there will be maybe network marketing companies out there that are struggling. Maybe they don't have the infrastructure in place, but they got a good product and a little bit of, they could, essentially become part of our marketplace and no longer do their own network. And we'd have access to their products. They'd have access to our products. Así que, bueno, digamos que ahí fuera una empresa de network marketing que no está obteniendo los resultados que desea porque no tiene la infraestructura, pero tiene un buen producto, podría convertirse en parte de MyDilyChoice. Ellos dispondrían de nuestros productos y nosotros de los suyos y sería todo por medio de MDC. But it all be run through our compensation plan and through MDC. Y todo, por supuesto, añadiría a nuestro plan de compensación y el valor que le añadiría a MyDilyChoice. But the thing I'm more excited about is products that we are going to have access to running through our compensation plan through MDC that are not network marketing products. Pero lo que más me emociona, ¿no?, es poder tener productos que formen parte de nuestro plan de compensación y MyDilyChoice que no sean de network marketing. And again, this is strictly an example of a well-known brand. I don't know if it's going to be for sure a part of MDC, but I'm just going to use it as an example. Así que, bueno, os voy a dar un ejemplo. No sé si estrictamente si esta compañía vaya a formar parte de MyDilyChoice, pero os lo doy como un ejemplo. Say it's a incredibly well-known brand. Digamos que llega una marca muy, muy bien conocida. Let's say it's Nike. Digamos que es la marca Nike. And you and your whole team could buy their Nike shoes through MDC and through our compensation plan. Tú y todo tu equipo podríais comprar vuestras zapatillas Nike por medio de nuestra compañía, nuestro plan de compensación. And yes, it would still be available at the stores, but it's also be available with the same pricing through MDC. Y sí, seguirían disponibles en las tiendas físicas, pero también estarían disponibles en MyDilyChoice al mismo precio. And so I believe most of the brands that are going to be coming aboard are not network marketing brands. They're brands that are well known that just like myself, once I started buying through Amazon, I think about something I need and think I need to run to the store, let's say to get, I'll give you an example recently. For me, I was thinking I need to run to Target or the pharmacy and get a fingernail clipper. Así, bueno, os pongo un ejemplo algo que me pasó a mí recientemente, ¿no? En lugar de tener que ir corriendo a la tienda más cercana o a la farmacia más cercana para comprar un corta uñas, por ejemplo. And for several weeks, I'm like, I got to get to the store to get this fingernail clipper. Y durante varios días, ¿no? Estoy dándole vueltas, oye, en algún momento tendré que acercarme a la farmacia para comprar este corta uñas. And I thought, you know what? Let me check Amazon. I bet they have it. Pero luego digo, bueno, voy a mirar en Amazon, que seguro que lo tienen. And sure enough, they got an incredible selection. I buy it, and it's at my house the next day. Y por supuesto, tiene una selección increíble de corta uñas, lo compro y llega a mi casa el día siguiente. Now, I'm not saying we're getting a fingernail clipper into MDC.
Ahora, no quiero decir que vamos a traer una marca de corta uñas a MyDilyChoice. But what I am saying is a lot of products that you're familiar with that you may be already buying, that you might be buying now through Amazon, or you might be buying it through a store, are all of a sudden going to be available through MDC. Lo que sí estoy diciendo es que quizás haya muchos productos de los cuales ya conocéis, ya estáis familiarizados, ya estáis comprando quizás por medio de Amazon o alguna otra tienda, podrán estar aquí en MyDilyChoice. You know, one of the other things the pandemic did is it changed people buying habits from getting very accustomed to buy things online. Porque una cosa que hizo la pandemia, ¿no?, fue transformar completamente el hábito de compras de las personas y acostumbrarles a comprar online. So MDC wants to look at things that we buy already and try to make them available through MDC. Así que MDC se está enfocando en productos que ya consumimos y los quiere tener disponibles por medio de MDC. So instead of going downtown or trying to find it on Amazon, you may be able to get it through MDC. And if your team is buying it through MDC, you're getting paid commissions on it. Así que en lugar de ir corriendo a la tienda más cercana, ¿no?, o comprar algo por medio de Amazon, lo podrás comprar en MyDilyChoice y entonces tú y tu equipo os podréis aprovechar, ¿no?, de ese volumen. Imagine as this grows and expands, and you know, right now maybe the average MDC person is spending a couple $100 a month, you know, buying our products. Así que imaginaos, ¿no?, a medida que esto crece y se expande, digamos que el cliente medio de MyDilyChoice está gastando $100 o $200 al mes. And imagine we make more products available to them that they're already buying. E imaginad que tenemos disponibles para el público más productos que ellos ya consumen. And they can buy them at the same price through the, you know, through MDC. Lo pueden comprar en MyDilyChoice al mismo precio que ya lo compran. And all of a sudden you have your person not spending $200 a month, but maybe they're changing where they buy things they already buy, and all of a sudden they're spending $1,000 a month through MDC. Y digamos, sencillamente cambiando de la tienda en la que se está comprando, la persona pasa de gastarse $200 al mes en MyDilyChoice a gastarse $1,000. So so essentially we're going to, in this sense, add more and more products and almost become a competitor to Amazon, but also with our core products, we're you know, offering, you know, just like any other network marketing company. Así que en esencia, ¿no?, mediante este sistema y trayendo todos estos productos a MyDilyChoice, estaríamos compitiendo con Amazon y luego con nuestras propias marcas, por supuesto, compitiendo con las empresas de network marketing. So people, you know, may come in for body melt. They may come in for travel or something, but once they get and they're part of MDC, all of a sudden they see all these other things that they can buy. Así que digamos que la gente llega a MyDilyChoice porque le gustan los productos de Body Melt o la plataforma de viajes. Una vez están aquí en MyDilyChoice, ven otros productos que también le llaman la atención. And I'm expecting other network marketing companies to see what we're doing and try to do it as well. Y me imagino, ¿no?, que habrán otras compañías de network marketing que verán lo que vamos a hacer y busquen imitarnos. But none of the network marketing companies have the technology, the IT to pull it off. Pero ninguna compañía tiene la tecnología ni la creatividad, ¿no?, para llevar eso a cabo. So these are just some of the reasons why I believe what we have is going to be not just long-term, but we're going to create such an incredible loyal base of consumers and creating an incredible opportunity for people. Rather than having an Amazon store, why not have an MDC store? Because now they can make just not off of their own store, but they can tell other people about it and make it off of other people's stores. Así que por estas razones, ¿no?, creo que realmente MyDilyChoice no únicamente tendrá un éxito tremendo a largo plazo, sino que construiremos una base tan fiel y tan leal de consumidores en la que ofreceremos una oportunidad más increíble que la de Amazon, ¿no?, en la que vendes un producto
por medio de la infraestructura de Amazon, sino que aquí en MyDilyChoice vendes un abanico de productos enorme. And so, a lot of companies, they reach a certain point and they don't want to make investment in the future. They just try to maintain it. They don't add customer service. They don't improve their IT. They're comfortable. And this company is just taking it to a whole new level. Porque hay muchas empresas, ¿no?, que una vez alcanzan cierto punto o cierto nivel de éxito, deciden no invertir más en el futuro, no invertir en el servicio al cliente, no mejorar su software, porque se acomodan. Sin embargo, aquí en MyDilyChoice estamos a punto de llevar todo esto a un nivel completamente diferente. So, for all of these reasons, I believe, obviously what I believe is our main product is opportunity. And I believe opportunity is the main thing people really need to understand that we can provide for them. Así que creo realmente que nuestro principal producto es la oportunidad, ¿no? La oportunidad que tenemos para ofrecer a las personas que lo necesitan. And so, this marketplace thing is going to become a lot more clearer for everyone in May. I may have even confused you guys a little bit, but, just trust me when I say we are going to change the industry. Así que bueno, este concepto de marketplace se lanzará en mayo y espero no haberos confundido con tanta información, pero confiad en mí, vamos a transformar esta industria por completo. And again, I tell you that our main product ultimately is opportunity, right? Is helping people, get some time freedom to have their own business without an investment, but all of these things that a company is doing, making more products available, improving the IT and all these different things is just making the opportunity more attractive for you to attract people. Así que recordad, ¿no?, que nuestro producto principal es la oportunidad, ¿no?, el ayudar a que las personas consigan ese tiempo libre que desean, esa libertad, sin ningún tipo de inversión, ¿no? Y lo que está haciendo la compañía por medio de las inversiones que lleva a cabo en tecnología, en informática, en software, es hacer la oportunidad más atractiva, más jugosa para que pueda llegar a más personas. And, from a timing standpoint, it's very exciting what's going on in the world and the way, people are shifting the way they do things and buy. Así que bueno, vivimos en tiempos interesantes, ¿no?, por estos cambios que están dando las personas en cuanto a su mentalidad y sus hábitos de compra. But from a timing standpoint, where we are as a business, outside of the United States is just getting started. I mean, most of the company's distributors and sales volume, like 80% is out of the United States. Europe, Spain, the EU, Asia is just getting started with MDC. Y también no únicamente lo que he mencionado anteriormente, sino en cuanto al momento en el que estamos como negocio, la oportunidad es tremenda, porque fuera de Estados Unidos está todo por hacer, ¿no? Ya tenemos la infraestructura en Estados Unidos, por supuesto, internacionalmente, y la mayor parte del volumen que se mueve es a nivel local, a nivel americano. Así que en países como España, en Filipinas, en Asia, en Europa, está todo por hacer. Let's say, as an example, MDC is doing 13 million a month in sales. Así que digamos, como un ejemplo, digamos que MyDilyChoice está haciendo al mes, 13 millones de dólares en ventas. Only about 2 million of that is outside of the United States. Everything else is in the United States. I mean, we have this massive story and infrastructure and everything that we're adding, and Europe, Spain, the rest of the world is untouched by MDC. Digamos que de estos 13 millones de ventas, 11 millones se llevan a cabo en Estados Unidos, solamente 2 millones es de manera internacional. O sea que tenemos una infraestructura masiva, estamos expandiéndonos, por supuesto, a España, Europa, el resto del mundo, ¿no? Y está todo por hacer. Esos países no han sido tocados aún. And so I hope
with what I shared with you, you know, giving you a little glimpse of our future, of where we're heading, but the incredible opportunity that you have to offer others, the incredible opportunity that you have for yourself to go out there and build and recruit, you know, and tell the story about what we have and what we are and what we can do. Así que espero que con esto que os he compartido, ese pequeño vistazo, ¿no? Lo que tenemos de esta oportunidad tan increíble, que podáis ir a las demás personas, ¿no? Y ofrecerle la esperanza, la oportunidad que ofrecemos y la oportunidad de poder construir algo enorme, de reclutar y que contéis la historia de lo que estamos haciendo aquí en MyDilyChoice y de quiénes somos. So we have, you know, you know, 12 days left in the month. Así que ahora mismo nos quedan unos 12 días de mes. What can you do in the next 12 days? ¿Qué puedes hacer en los siguientes 12 días? Who can you share what's happening with this company with, and not just offer them the product, but offer them an opportunity to get ahead of it, to get ahead of what's going on in the world, to do it without giving up the security of their full-time job and enjoy some great products along the way. Así que pensad en a quién podéis compartirle no únicamente los productos, sino la oportunidad de ponerte a la cabeza, ¿no? De anticiparte de todo lo que va a suceder y de poder transformar sus vidas. Think about anybody that you know, in the market that you are in, or anybody you know in any market that may have our CBD products available, and you know, get them to stock up and take advantage of this 3-day sale coming up in 2 days. Así que pensad en cualquier persona, ¿no? Que conocéis que vivan en un mercado donde haya estos productos de CBD disponibles, y pensad cómo pueden aprovechar la oportunidad de estas mega rebajas que vamos a llevar a cabo en un par de días. You know, I want you to leave this Zoom feeling incredibly excited about what you have to offer other people. Así que quiero que dejéis esta llamada, ¿no? Sintiéndonos tremendamente confiados y emocionados de la oportunidad que tenéis para ofrecer a otros. Because imagine when you have something really attractive, really exciting to talk to people about, to offer people, and how that's going to impact, you know, each of your businesses. Porque pensad, ¿no? Lo increíble que es esta oportunidad, y pensad en cómo puede impactar en las vías y en vuestro negocio, por supuesto. And so let's take advantage of these last 12 days. Let's hit 1K. Maybe some of you can even hit 5K. Así que aprovechemos estos 12 días que nos queden. Vamos a pegarle al 1K. Algunos incluso podréis llegar al 5K. Let's get the momentum started before the end of this month, so you can go into May with a whole bunch of brand new people to dominate and explode in May. Así que aprovechemos lo que nos quede el mes, creemos momentum, ¿no? Para entrar en ese mes de mayo con un mayor equipo y poder dominar el mercado. So that's basically what I want to share today. Así que bueno, eso es básicamente lo que quería compartiros hoy. Muchísimas gracias, John, por compartir tu visión, tu entusiasmo, tu energía. Gracias. Thank you again, John, for sharing your vision, your energy, and just how excited you are. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias. Estamos listos y nos vemos en Budapest. Gracias. Okay, we're ready. We'll see you in Budapest. Thank you. Me voy a quedar un ratito para las personas que están por primera vez, para mostrarle un poquito la página y cómo pueden empezar con esta gran oportunidad y cómo pueden aprovechar esta infraestructura que ya está creada. Okay, thank you, John. We're going to stay on here connected with the team. Okay, thank you. Thank you, John. Thank you. Wow. Bueno, ¿quién está emocionado hoy? ¿Quién está emocionado? Yo tenía años que no sentía, mira, tenemos ahí a algunos invitados, algunos amigos que están esta noche, están por aquí, ya pueden activar su micro, voy a dejar de grabar.